Të dashur prindër, mësues, miq, maturant gati për të diplomuar 2022. Mirë se erdhët në mbrëmjen tonë festive të diplomimit të maturës 2022, si dhe festimin e 10 vjetorit të shkollës LAC. Udhëtimi prej 1000 milje fillon me një hap. Sekreti i suksesit në jetë është të dish se çfarë duhet të bësh me jetën tënde. Lumturia nuk është diçka që ti mund ta blesh, ta marrësh borxh apo ta kesh tënden për herë. Lumturia është moment, një eksperiencë shpirtërore e të jetuarit çdo minutë me dashuri, mëshirë dhe mirënjohje. Ndihem e lumtur e gëzuar kur shoh se si një fillim shumë modest, me shumë vështirësi e sfida të panumurta, i fillimit të një shkolle vetëm me 7 nxënës, në shtator të vitit 2011, na ka mbledhur sot të festojmë 10 vjetorin e saj me shumë ndryshime dhe përparime. Këto përparime janë të jashtëzakonshme, jo vetëm në numrin e nxënësve nga 7 në 180, por gjithashtu edhe në cilësinë e mësimit, përgatitjen e mësuesve, krijimin e kabineteve të ndryshme si ai shkencës, muzikës, fizkulturës, matematikës e tjera. Sot kemi një bibliotekë të pasur me 3000 tituj librash, një laborator kompjuterash me mbi 70 copë, zyra me pajisje të standardeve të kohës, klasa të pajisura me projektor, sistem ngrohës e ftohës, ambjente ku nxënësit, mësuesit e stafi ndihen të qetë, të sigurt dhe të motivuar për të dhënë maksimumin e tyre. Në 10 vjet, ne kemi patur 186 studentë që janë diplomuar nga bankat e kësaj shkolle dhe kanë vazhduar studimet e tyre në vende të ndryshme të botës si në Kanada, Amerikë, Gjermani, Angli, Itali dhe padyshim në Shqipëri. Nxënësit tanë nuk kanë vazhduar vetëm studimet. Ata kanë shkëlqyer në arritjet e tyre akademike,
dhe tani po shijojnë dhe vazhdojnë suksesin e tyre në karrierën që ata kanë zgjedhur. Të dashur pjesëmarrës, përfundimi i arsimit të mesëm është një moment historik në karrierën akademike të çdo personi. Prandaj, më lejoni t'i përgëzoj të gjithë këta maturant që ndodhen sot para jush për punën e tyre të palodhur, orët e vona të studimit, emocionet që ta kanë kaluar çdo herë kur ata kanë bërë një provim. Ata kanë sot çdo arsye për të qenë krenar të arritjeve të tyre. Barimi i shkollës së mesme për maturantët sot do të thotë një hap më afër karrierës së tyre, ëndrave që ata akoma nuk i kanë realizuar. U duhet shumë punë, përqendrim, këmbëngulje, vendosmëri, besim për t'i arritur qëllimet e tyre. Por ne jemi të bindur se ata padyshim do t'i realizojnë ato ëndra, sepse ata sot janë gati të përballojnë çdo gjë. Ne i kemi përgatitur ata për të ardhmen. Ne jemi lutur dhe vazhdojmë të lutemi për suksesin e tyre. Përveç gjithçkaje, ata duhet të kenë besim te Zoti. Gara jetës është e vështirë, e edhshme, me të papritura, por me besim çdo gjë është e realizueshme. Vitet e shkollës së mesme për grupin para nesh kanë qenë vite shumë të vështira, të mbushura me sfida që askush nga ne nuk mund t'i kontrollonte dhe t'u jepte ndonjë drejtim tjetër. Tërmet dhe Covid kanë qenë dy termat më të përdorura nga shoqëria, media, familjarët për vitet e shkollës së mesme të tyre. Por maturatët që ju shikoni sot para jush nuk lejuan që këto dy fjalë të kontrollonin jetën e tyre. Ata i morën frenat e jetës në duart e tyre dhe ata e drejtuan atë në ditën e sotme, diplomimin me pozitivitet, kurajo e shpresë. Të dashur prindër, tashmë ju keni filluar t'i vilni të korat e bollshme, pasi keni investuar shumë për këta fëmijë, për një arsim të mesëm cilësor, solid. Dhe ju them, ky është vetëm fillimi i të korrave. Lutem që ato të jenë të bollshme dhe të vazhdueshme. Unë lutem që gëzimi tuaj dhe këtyre i maturantëve të mos ketë kufi. Do të dëshiroj gjithashtu të shpreh vlerësimin tim të sinqert për të gjithë mësuesit, që padyshim kanë luajtur një rol të rëndësishëm në arritjet akademike të tyre, por edhe në formimin e tyre shoqëror e social. Eleanor Roosevelt ka thënë: "E ardhmja ju përket atyre që besojnë në bukurinë e ëndrave të tyre." Ndërsa sipas Abraham Lincoln, rruga më e mirë të parashikoni të ardhmen tuaj është ta krijoni ata. Maturant 2022. Buzëqeshni dhe bota do ja u kthej buzëqeshjen. Bëni diçka të bukur sot dhe bota do t'ju falenderoj. Besoni dhe Zoti do t'ju bekoj. Vraponi dhe ndiqni ëndrat tuaja. E ardhmja është e shkëlqyer dhe e mbushur me plot mundësi për të gjithë ju. Kujtojeni të kaluarën, jetoni të tashmen, ëndërroni të ardhmen. E ardhmja juaj fillon sot dhe ju duhet ta krijoni atë. Rruga e mbar. Congratulations, urime. Nuk ka rëndësi se sa herë të organizojmë ceremoni të tilla, emocionet janë të ndryshme, të paimagjinueshme, sepse grupi që kemi para ndryshon çdo vit. Dhe ne sot kemi një grup të jashtëzakonisht akademik të përsosur, edhe pse ata kanë kaluar nga vështirësitë më të mëdha. Tani ka ardhur koha që ne të njohim disa nga studentët më të mirë të maturës 2022. Nxënësit që kanë veshur shallin me ngjyrë të ardë kanë punuar shumë dhe kanë shkëlqyer në studimet e tyre duke përfunduar shkollën e mesme LAC me mesataren 3.5 GPA. Lumturia vërtet vjen nga gëzimi i veprave të mira dhe punët e bëra mirë. Dhe këta maturante kanë arritur atë sot. Emrat e maturantëve që kanë mbaruar me honor, me nder, janë Flavia Kola, Embriona Marko, Desiana Suli, Serena Canka,
Esmeralda Çupi, Kathleen Leka, Kiara Fufi, Enea Zefi. Faleminderit. Midis këtyre studentëve kaq të mirë, janë 5 të cilët i kanë të kaluar pritshmëritë tona dhe kanë vendosur një nivel të ri të përsosmërisë. Dhe ata janë Enea Zefi, Flavia Kola, Esmeralda Çupi. Këto 3 studente janë zgjedhur për arritjet e tyre akademike, sociale, ekstrakurrikulare. Puna dhe mundi tyre i palodhur janë shlyer, një sukses i merituar, një rast që ja vlen të festohet. Urime. Dhe 2 studentet e tjera që kanë fituar dhe çmimet për arritjet e tyre më të larta akademike, janë studentën që ne i quajmë valediktorien dhe salutatorien. Të 2 këtaj titujt janë titujt më të lartë që 2 studentë të shkollës së mesme mund t'i marrin. Të 2 studentët që kanë fituar këtaj tituj janë ata që jo vetëm kanë shkryer nga ana akademike të gjitha detyrimet, por këta studentë kanë qenë të përfshira në të gjitha aktivitetet brenda dhe jashtë shkollës, gjithmonë të gatshëm për të ndihmuar dhe për të shërbyer kudo dhe në çdo kohë. Valediktorien dhe salutatorien, nxënësit më të birë të vitit, shpallin vetëm ata nxënës që kanë vetëm 10. Janë ata që marrin dhe akthejnë mbrapsht komunitetit ku jetojnë vlerësimin për punën e tyre. Janë ata që e dinë dhe kuptojnë se vetëm 10 nuk mund t'i bëjë ata të suksesshëm. Salutatorien është studenti që renditjet i dyti përmesatale rend më të lartë në grupin e të diplomuarve. Dhe studenti që e meriton këtë titull për këtë vit është Enea Zefi. Valediktorien është studenti që renditet i pari për mesatarit në grupin e të diplomuarve. Është studenti që mban fjalimin tradicional të diplomimit. Unë sot kam dërin të shpall valediktorien 2022 Flavia Kola. Dhe tani ftoj të 2 këto studente, Flavia Kola dhe pastaj Enea Zefi, të mbajnë fjalimet e tyre përshëndetëse. I never quite understood how picturing the crowd naked would help, but I feel very nervous right now, so I would not recommend. First of all, I would like to thank all of the people who have gathered here today, all the parents who have come to support their kid, but that have to listen to a stranger talk on their important day, and all of the teachers that have always been there for us. I hope we have made you proud. We wouldn't be here today without the hard work of our principal, Mrs. Shahini. This is why we are all very grateful that we got the opportunity to learn from you. A special thanks goes to the board of directors and many other of our guests who have traveled a long way just so that they could show us their support. The class of 2022 appreciates it. I would also like to congratulate all the graduates who went through some tough 3 years, who survived through an earthquake, a pandemic, online school, standardized tests, a great war with facial acne, and today we can finally say we've made it. Most of us have known each other since freshman year, but because in Albania high school lasts only 3 years, it wasn't until sophomore year that we became truly one. That's when our high school journey started. Everything came very naturally, just like it would for any sophomore in any country in the world. Sophomore year was like a changing ecosystem where we had to adapt in order to survive. And because of the pandemic, we literally had to adapt in order to survive. Everything was different. Basically, my whole world changed. So for most of my first year, I did what every other person would do. I cried my eyes out and no tears were spared. I can just remember my first day of trying to make friends in the school's gardens. Those were tough times. Every step we
took affected the next, and each one of them helped us get here today. So I guess we should be grateful we got to experience it all. First year was a bit harsh on all of us. We didn't know each other very well. Everything felt uncomfortable, which I find very interesting because I grew up with some of them. I am so glad I was able to watch some of you go from learning how to read and write into seeing you use these abilities to finish all your homework last minute before class. You know how I'm talking about. I think what happened is that we couldn't accept the fact that we had to bear each other for the next 3 years. Anyways, we have grown a lot since. Second year was better in many ways. We got closer as a class. I started getting involved in extracurriculars. I felt needed, important, capable. Classes got harder, but we got smarter. Our grades improved, and right when we thought we were leveling up, reality caught us by the legs and pulled us down so that our feet could feel the ground again. It was test time. TOEFLs, SAT, IELTS were just around the corner. As Charles Dickens said, it was the best of times, it was the worst of times. Junior year was a roller coaster. We became great friends. We started interacting more with each other. Most of us experienced a glow up, skin got clear, we lost a couple of pounds, and in general we became more confident. Throughout junior year we became a family. We would fight but not hold grudges, and we would always make peace with one another. We also got some new members who made the rest of high school so fun. I think the biggest part of our memories were made that year, so it's for sure one of the greats we will remember forever. This last year went by in seconds. It feels like the first day of senior year was basically a week ago. As seniors, I can say we were really busy, firstly with university application, trying to maintain a good GPA, and continuing our extracurricular involvement. Then for the second half, we had to think about prom, graduation, what to wear, with whom to go. And most ironically, you wait 4 months for an offer for prom, kind of like with university decisions, and then you end up going with your cousin. Way to go, guys, way to go. Time flies, and then we find ourselves wearing these caps, for which we have been working hard all this time. And it feels like the puzzle is now complete. I would like you all to remember that you are all absolutely unique, just like everyone else. You are the craziest individuals I could have shared the classroom with, and I loved it. Remember all the work we have done to come here. Don't dream about success, chase after it. Become the person you haven't met yet. These 3 years are only a small part of a very long journey that waits ahead. So if you decide to take something home from this speech, let it be this. Success is not money or fame. It's your ability to inspire, to use your uniqueness as a source of hope for the ones whom you cross paths with. Don't let yesterday take too much of today. Be your true self, and remember, no matter what, life goes on. Once again, I thank you all for your presence. Congratulations, class of 2022. I really wish you all the best. Thank you. Thank you to everyone who is here tonight. The school board, our principal, teachers, fellow students, and family members. Thank you for joining us to this very special day. This is officially the end of our journey at LAC. All of us have been waiting to be in this position tonight for so long, some more than others, and a couple of us have even been counting down the days that led us here tonight. It has been a long journey. We have spent 3 years together. We've been in the presence of each other more than in our own families. This usually makes people create similarities with one another. Not this group here, though. It has been 3 years of spending time together, and yet we are all so different. And since it's the end, why not expose a fraction of each of our characters? Most of you should know Katie. She's the loveliest person you will ever meet. But no one knows better than Steven how she would fight you if you dared to touch her hair. Then we have Reiki, the sweetest quiet girl who does not get involved much in conversations. But if you start talking to her, she's the funniest person ever. If you don't believe me, I advise you ask Caitlin, who stands out for her obsession with keeping things clean. I've never met a person who is so clean yet so messy at the same time. Moving on to Kiara, who I think has now learned the reason why you never ask teachers for more homework anymore. Flavia is the resemblance of ambition and being organized. And as she always says, the idea is
that this is the reason why she will become a great CEO one day. Let's not forget Stephen, who never fails to get the teacher's nerves with his rebellious spirit, or Kevin's random singing in class, as well as his authentically horrible handwriting. Also, never expect a compliment from Gresa, because even if she gives you one, she will make it up to you with 100 more insults. Jennifer is the exact definition of self-control. There's nothing you can do to ruin her calm attitude. Gildo is the guy who tries to behave properly in class, and maybe this has helped him get away with some things from time to time. But Luis, on the other hand, never fails to give us a blast with his acting skills and imitations. I can't promise that all of them are about students. I don't think anyone can forget Vivian's heartfelt poems or Era's outstanding hairstyles that never fail to make us think how she gets the time to wake up so early in the morning and get them done. We also have to mention Embriona's contrasting sweet smile and her tough attitude, or Esmeralda, who always has a fun fact to share in every single situation. If you ever see Desiana calmly sitting in one place, then it must be the end of the world, because this girl never runs out of energy. Don't let Kevin's quiet attitude fool you, because when he gets comfortable, his energetic attitude will burst out to the surface. Eliana's beautiful singing voice sends you to another dimension, but she has an attitude to be admired. I will say one thing. You have to be careful with your pronunciation when you are in the presence of Serena. Otherwise, she's going to lecture you about your grammar mistakes. We can't forget to mention Anton's kindness and consideration for others, as well as Ada's kind words and very quiet personality. And lastly, we have Andre, who gives the smartest comments and makes the boldest actions. All jokes aside, I have to say that our journey at LAC has had its challenges. But it has taught us so much. It taught us that we have to work hard to achieve our own goals, that there is going to be sleepless nights because of exam and great amounts of homework. It taught us how to deal with conflicts, how to work together, and how to be brave to take a step forward, even when we're afraid to. It certainly has not been easy, but it was a time that we're going to remember for the rest of our lives. Our teachers have been there and sent us through all this journey. They've taught us with patience and kindness at all times. And for this, we have to say thank you. All staff members have worked hard to create a better learning environment for all of us. And I think that that is why we need to be so thankful towards them. In the community of LSC, we have grown, physically and mentally wise. We have understood our interests, we have met many interesting people, and we have learned to grow as individuals. After this day, we're all going to go our separate ways. We might not see each other anymore. But the time we spent here at LAC and the memories we have created here will keep us connected to each other and the school. Thank you to Mrs. Shahini, who has supported us to this day and helped us become who we are today and achieved what we needed to. All the people we met in this journey in high school have been a blessing for all of us. But the people I am most thankful towards, and I believe that both classes agree with me, are our parents. Thank you for giving us all the courage to push through difficult times, but mostly, thank you for the sacrifice you have gone through to raise us to this day. We're closing one chapter of our lives and waiting to jump into the next one. We're not the same people anymore. We have created our own stories, and we're waiting to see what comes next. Congratulations to the class of 2022. Good luck and keep working towards your dreams. Faleminderit Flavia dhe Enea. Dhe tashti kemi fjalimin tradicional nga folësi ton kryesor, I cili është Sem Skeggs, që është një mik I Shqipërisë qysh në vitin 1991, një mik personal I Dinit edhe Timi, një njeri që ka kontribuar në jetën ton personale, por edhe në këtë që ne kemi sot këtu në Lezhë. Sem, the floor is yours. Armando. Well, good evening, everyone. Mirëmbrëma gjithëve.
It's an honor to speak to you and celebrate the 10th anniversary of the Lezha Academic Center and the graduating class of 2022. Abedin Shahini and Clementina Shahini, thank you for inviting me. And to all of you special guests and faculty of LAC, family and friends far and wide, we've come to acknowledge the great things that God has done in this beautiful country and the people that I've grown to love over the last 3 decades. So to the class of 2022, I want to say congratulations. I want to also say thank you to your precious parents who've invested in your lives. My message tonight is very simple and yet it's profound. Dream big dreams. Dreams is where the well of vision and goals and plans are drawn from. My first visit to Albania 31 years ago, things are not like they are today. Many of the new friends I made in Albania back then had told me that they couldn't dream anymore because their dreams were crushed. But I knew that God could heal their hearts and they could dream again. I learned 30 years ago that God can not only change people, but He can change a nation. So that trip here to Albania 31 years ago changed my life forever. There's a scripture in the Old Testament of Psalms that says this: "Your eyes have seen my formless substance, and in your book were written all the days of my life that were ordained for me, when as yet there was not one of them." What does this mean? It means that when you were in your mother's womb, God wrote a book about your entire life. And this is what getting to know God is all about. God has a plan for your life, and your dream actually guides you towards that plan. So I'm going to encourage you, class of 2022, dream big dreams, because your dreams is the doorway to your destiny. You were put on this planet for a purpose. So I want to use one example found in the Old Testament. It's a true story. It's about a man named Joseph who became the prime minister of Egypt. Joseph had a huge dream. He had a dream to be a leader, a great leader. But his brothers became jealous of him. And so they betrayed him. And they were planning to kill him. And instead they sold him into slavery. And so there are 4 lessons you can learn from the life of Joseph. The preparation behind the dream really authenticates it. God is behind it. The persecution that Joseph experienced because of the dream authenticates it. God uses even the betrayals, the bad things in our lives to help us to push through. The peaks and valleys authenticate it. You were discussing them already tonight. It actually creates character with us when we go through peaks and valleys. So the dream that Joseph had as a teenager actually became a reality in his life when he became prime minister of Egypt. Joseph went through many peaks and valleys, many difficulties, but his dream kept him going. He was given a cloak of many colors by his father, but his brothers tore it off of him, dipped it in goat's blood, and told his father he was dead. But later in the story, Joseph received a cloak of prime minister. From a slave in prison to become one of the greatest leaders in the greatest nations of his time. Joseph had big dreams. Joseph lived his dreams. So today, you graduates of the class of 2022, you're wearing your graduate cloaks tonight. You may never wear them again. It's a symbol of your dream to graduate from LAC. And I remember when LAC was just a dream in this lady's head. Now, 10 years later, LAC has produced 163 graduates. And I know many of them, and they have big dreams, and they're changing the world. Today, there's 23 more graduates. Brings us to 186 graduates from LAC. So I just want to encourage you, dream big dreams, and use wisdom in addition to your academic knowledge. Learn wisdom by walking with God and trusting His voice. Learn wisdom by honoring God. Learn wisdom by reading God's Word. Learn wisdom by caring for those less fortunate than you. Learn wisdom by seeking justice for the oppressed. Learn wisdom by fighting for those who are enslaved by sin and even sinners. Dream big dreams. I mean, dream huge dreams. Don't let anyone or anything stop you. Don't let anything take you from following God, because God will never forsake you. Congratulations. Sot kemi shumë të ftuar nga shumët e të botës, bordi I drejtorave të cilën drejton shkollën, me përfaqësuesit e tyre në Kanada, Gjermani, Lituani, Amerikë,
janë sot prezent këto. Dhe sot kryetaria e bordit, Elaine Moyer, e cila është po ashtu një mike tona personale prej 14 vitesh, do të thot vetëm pak fjalë për t'ju përshëndetur. Greetings to everyone. Congratulations to the class of 2022. I want to notice some people who are here among us to celebrate not only your graduation, but also the anniversary celebration for Lezha Academic Center. I understand that the Vice Mayor of Lezha is here. We are delighted to have you present with us tonight. I understand also that there are 2 education representatives from the region, the director, the origin of Director of Education and the district superintendent. Would you stand and be recognized? We're honored by your presence, thank you, and your support for the school. I'm especially always honored to be in the presence of the LAC Executive Director Principal Clementina Shahini. And I am heartwarmed and always deeply touched by the faculty and the staff of Lezha Academic Center. They're standing through this whole service because they served in support of watching the graduates come in. And I want to thank you for your service. I want to also recognize the Lezha Academic Center Board of Directors. Would you all stand, please, and be recognized for your work in support of the school? And I want to recognize the foundation board that helps with fundraising to make this school possible. Would the ACEF board stand and be recognized? Another group that supports the school is the Virginia Mennonite Mission group, and I would like the persons representing them to stand and be recognized. And I would like to also recognize a couple that has served as founding supporters for the school. Without their support, we would not be here today. Kurt and Jackie Hartman, would you stand, please? And I want to especially recognize Deanie Shahini. Would you stand, please, as pastor of the church and supporter of Clementina, and he makes the school happen. So the Lezha Academic Center has been blessed by the support of all the people that I just recognized and many more. And we are here in celebration of the anniversary of over 10 years of Lezha Academic Center. Lezha Academic Center has faced incredible challenges and required a leader like Clementina Shahini, who shared her vision with American friends, who joined with her to found, fund, and support her dream of an American and Albanian school. The vision of Lezha Academic Center is that it aspires to be a premier Christian academic school. The school promotes integrity, intellectual curiosity, spiritual growth, and community service as a shining light to the world. In support of and recognition of the anniversary of Lezha Academic Center and the leadership of Clementina Shahini, we as a board of directors want to present her with a gift. Në support e këtij Mrs. Shahini për 10 vite të shkollës do një të prezantojmë një dhuratë. There we go. The class of 2022 is prepared because of Clementina's good founding work to step into your chosen field of study for vocation or service as people of strong intellect,
grounded values, and a community of love and support. As you leave Lezha Academic Center, remember to come back and stay connected. I'm grateful to look back and look forward as I see the hand of God, a loving God, preparing the way for LAC. May God bless the school, all of the graduates, and the future of Albania. Arsimi është një fjalë që lidh jo vetëm njerëzit nga njëjti qytet, fshat, shtet, por lidh kombet. Dhe suksesi I shkollës Lezha Academic Center, sado I madh jetë mbështetja që I japin të gjitha këto borde që u prezantuan sot, nuk ishte se si të ishte I suksesshëm pa mbështetjen e atyre që përfaqësojnë arsimin shqiptar këtu në Shqipëri, qeverinë lokale do thoshja unë. Sot na nderojnë me pjesëmarrjen e tyre përfaqësues të këtyre institucioneve dhe unë duhet t'ia jap fjalën përshëndetës nënkryetares së bashkisë, Troni. Përshëndetje të gjithëve. Jam e nderuar dhe lumtur që jam sot në këtë ceremoni diplomimi të Lezha Academic Center. Ne në fakt jemi me fat që kemi një shkollë të tillë në qytetin tonë dhe për këtë dua të falenderoj përzemërsisht Klementinën, Abedinin dhe gjithë stafin mbështetës. Një falënderim I veçantë është dhe për mësuesit e palodhur të cilët punojnë në çdo kohë me këto nxënës dhe ato janë shpresë plot se këta nxënës vlejnë më shumë se gjithçka dhe çdo përpjekje e bërë për ta është ndihma më e madhe për të ardhmen e vendit tonë. Kjo ditë, kjo ceremoni është mjaft shfrymëzuese, pasi për çdo njëri nga ju, për të diplomuarit sot, do të kujtohet si një nga ditët më të rëndësishme dhe më të bukura. Tani fillon komplet një fazë e re. Një pafundësi mundësisht duke pasur besimin e plotë se përgatitja juaj nga Lezha Academic Center do të bëjë të mundur arritjen e qëllimeve tuaja. Duhet të jeni krenar për këtë rrugtim. Duke qenë se sonte rrugët e jetës dhe fatet e gjithë secili do të marrin rrugë të ndryshme, ju uroj suksese dhe më të mirat për ju. Notje. Faleminderit dhe dashti është miku im që nuk dua ta quaj drejtor, dua ta quaj shoku im Hasan, I cili përfaqëson arsimin ose le të themi kokën e arsimit këtu në rajonin tonë. Fjala juaj. Ka qenë një mbështetësi im personal edhe kur nuk ishte drejtor, kurse tash akoma më shumë, kështu që Nderuar zoti Sem, të nderuar anëtar të bordit, fort të nderuar kolegët e mi, të dashur prindër, princër dhe princesha. Sinqerisht është kënaqësi për mua që të marr fjalën në një eveniment të kësaj natyre. Hoteli Gjytis gjithmonë ka qenë I bukur, por kur vin miq nga larg ata e bëjnë edhe më të bukur. Prandaj në këtë rast të gjithë miqtë që kanë ardhur, anëtarët e bordit që përfaqësojnë vende të ndryshme, e kanë bërë më të bukur këtë vend si Shqipëria që është shumë ikpritse, është shumë bujare dhe nga ana tjetër me shumë traditë. Sinqerisht duhet I them dy miqet mi, Klementinës dhe Dinit, që mbështetja ime si drejtuesi drapit, por edhe si mik I tyre. Në asnjë moment nuk do të mungoj për një arsye shumë të thjeshtë. Për mua dhe për të gjithë kolegët e mi kur nuk ka një dallim ose një vit ndarëse midis arsimit publik dhe arsimit jo publik. Sepse që të dy kanë vetëm një qëllim, formimin dhe edukimin e brezit të ri. Unë faktikisht kam një përvojë me shkollën amerikane. Dhe nëse do të fritet për maturën e parë, djalim ka qenë maturant I parë kësaj shkolle. Prandaj në këtë rast edhe emocionet deri diku janë të përligjura në rastin tim. Të dashur princë dhe princesha, ju sot po ngjiteni në skenën më të bukur të jetës tuaj. Aty ku keni projektuar dhe do vazhdoni projektoni idetë e jetës tuaj. Pra ju sot do filloni të kompozoni simfoninë e jetës tuaj. Pak më përpara zoti Sem përdori shprehjen unë kam një ëndër. Në vitin 1963 ishte pikërisht Martin Luther Kingu që e përdori këtë shprehje, po e përdori në një kontekst tjetër dhe një periudhë tjetër. Po asnjë njeriu nuk duhet mos pretendojë që të ketë ëndra. Dhe ju padyshim keni të drejtë për të patur ëndrat tuaja. Ju do filloni tashmë të projektoni ëndrat.
Do projektoni të ardhmen tuaj. Ndoshta dhe njëri prej jush se shumica mund të shkojnë edhe jashtë. Dhe nuk ka asnjë gjë të keqe që studioni atje. Por unë dua ta mbyll fjalën time me një thënie të presidentit Kedet. Mos pyet çfarë bëri vendi jot për ty, por çfarë mund të bësh ti për vendin tënd. Prandaj do ju them që pas studimeve mos harroni. Vendi dhe qyteti juaj ju pret. Ai ka shumë nevojë për ju, edhe ne kemi nevojë për ju. Faleminderit. Nuk dua ta lë pa përmendur edhe drejtoresha Antonetën, edhe pse ajo tha që një është mjaftueshëm, për vetë faktin se ajo është femër. Dhe duke qenë se dhe unë jam një femër drejtuese, duhet të jap fjalën drejtoresë Antonetës. Përshëndetje gjithëve. Për mua është nder dhe kënaqësi që jam sonte këtu në një ceremoni kaq të veçantë. Kryefjala e kësaj nate jeni ju të dashur maturant. Ju uroj shumë suksese në rrugën tuaj të gjatë, që sonte kurorëzoni me arritjet dhe dije që keni marrë për gjatë këtyre viteve, por që jam e bindur që do ta perfeksiononi akoma dhe në shumë në vitet e ardhshme. Uroj që rruga juaj, jeta juaj të jetë e mbushur me suksese, të jetë e artë, e ndriçuar dhe të keni vetëm mbarësi. Ashtu siç thatë drejtori, mendoj dhe uroj që gjitha dijet tuaja t'i vini në shërbim të vendit tonë. Suksese paqe gjithmonë. Dua të falenderoj drejtorinë e shkollës Lezha Academic Center, të gjithë stafin e mësuesve për përkushtimin që kanë, për seriozitetin që tregojnë çdo ditë në punën me nxënësit. Faleminderit shumë. Zyra arsimore do jetë gjithmonë mbështetje për ju, pa asnjë lloj dallim me të gjithë institucionet e tjera arsimore. Shumë faleminderit. Dhe tani është koha për marrjen e diplomave për maturantët 2022. Të dashur prindër dhe miq të familjes tonë, këta 23 maturantë klasës 2022 kanë përmbushur me sukses të gjithat kërkesat për të fituar diplomën amerikane dhe diplomën matura shtetërore 2022 nga shkolla Lezha Academic Center. Fjalët që shkruhen në diplomën amerikane janë: Each student that receives the diploma this evening has satisfactorily completed the course of study prescribed by the country of Albania in cooperation with Mennonite Education Agency and the Board of Directors of Lezha Academic Center, and is therefore awarded this diploma given at Lezhë, Albania, this 17th day of June 2022. Që në Shqip do të përkthehet se cili student që merr një diplomë këtë mbrëmje ka përfunduar në mënyrë të kënaqshme shkollën e mesme të përgjithshme dispozitave të shtetit shqiptar, Agjencinë të Arsimit Menonit në Amerikë dhe bordin e drejtorave të shkollës Lezha Academic Center. Dhe për këtë arsye ishte dhënë kjo diplomë sot në Lezhë, 17 qershor 2022. Maturant të klasës 2022, ju jeni gati të përballeni me etapën tjetër të jetës tuaj, qoftë ky arsimimi i mëtejshëm tuaj apo punë. Ju jeni përgatitur për jetën. Ju urojmë gjithë mirat ndërsa ju lini mbrapa LAC-in për të eksploruar atë çka Zoti ka për plan për ju. Jemi shumë krenar për ju dhe gjithmonë do ju mbajmë në zemrat dhe mendjet tona. Urime, bravo, congratulations. Vivian Biba. Serena Canka.
Jennifer Cepeli. Esmeralda Çupi. Gilda Çupi. Anton Doda. Elda Froco. Chiara Fufi. Andri Gini. Eriola Gini. Flavia Cola. Caitlin Leka. Eliana Lekay. Kevin Lekay. Gresa Lelchay. Embriona Marco. Luis Marco. Kevin Condrezza. Desiana Sule. Regi Braya. Steven Zadea. Enea Zeppi.
Faleminderit të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj. Studentja e parë që unë kam regjistruar, ka qenë nga një familje në Lezhë. Është familja Gjari, e ju mund të qoni dhe një duar të përketje. Ka qenë gjysja e parë që për një mënesh, do me të ka qenë duke dhe vetë. Sepse besimi ishte aq i vogël se ne ishim në shkollë, sa nonën i të regjistrote, nonën 11 thoshte jo në fotasia, nonën 12 thoshte po do ta regjistroj prapë, ditën tjetër thoshte jo. Por në fund vendosi që të më besoni. Dhe Irena ishte një nga 7 studentet e para, u diplomua në Amerikë, dhe sot është një student ka punuar në Amerikë një 2 vjet, dhe sot është studente në Hollandë. Faleminderit
Gjithçka nisi si një ëndër. Si një ëndër për të sjellë në qytetin e vogël të Lezhës një dimension tjetër të sistemit arsimor. E projektuar fillimisht si një gjimnaz, Lezha Academic Center hapi dyert për të parën herë në shtator të vitit 2011. Pas shumë përpjekjesh e sakrificash, puna filloi në një godinë të vjetër teje të amortizuar, që vetëm si shkollë nuk ngjante, ndërsa nxënësit e regjistruar në atë kohë numëroheshin me gishtat e dorës, vetëm 7. Në vetëm një muaj fal këmbguljes së themeluese së shkollës Klementina Shahini dhe mbështetjes së bashkëshortit Dini Shahini dhe familjes së saj, e shumë njerëzve të tjerë që besuan në këtë ëndër, gjithçka filloi të merrte formën e duhur. Zoti ishte aty dhe mirësia e tij nuk lejoi që grupi i themeluar për realizimin e këtij projekti unik të dorëzohej përpara vështirësive dhe sfidave të asaj kohe. Në 11 shtator të vitit 2011, Lezha Academic Center filloi punën si shkolla e vetme krishtere në Shqipëri, e cila promovonte dhe vazhdon të promovojë integritetin, kuriozitetin intelektual, rritjen shpirtërore dhe shërbimin komunitar, si një ndihmë të madhe për botën. Brenda vitit të parë të punës, Lezha Academic Center u rrit në numër, duke mbyllur vitin shkollor me 30 nxënës dhe me shpresën në Zot që kjo familje do të zgjerojë edhe më tej. E ashtu ndodhi. Ëndra e asaj kohe ishte që Lezha Academic Center të shndërrohej në një shkollë që do të ngjante me një familje dhe sot mund ta themi me bindje se ëndra tani më është realizuar. Lezha Academic Center sot numëron plot 171 nxënës nga klasa e parë në klasën e 12 dhe plot 185 të diplomuar nga shkolla jonë, të cilët kanë vijuar jetën e tyre në vende të ndryshme të botës, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja, Lituania apo vendet e Europës, duke u bërë të suksesshëm dhe duke na bërë edhe ne krenar me arritjet e tyre. Godina e Lezha Academic Center, e vendosur fare pranë qendrës së qytetit të Lezhës, të jep ngrohtësi në një ambienti miqësor dhe arsimdashës. Me ambiente sportive dhe kabinete mësimore bashkëkohore, kjo shkollë është kthyer tani më në ëndrrën e fëmijëve lezhian dhe jo vetëm si një mundësi për një edukim ndryshe, ku vlerat shpirtërore marrin formën e duhur në fjalën e Zotit. Përfaqësimi i suksesshëm i nxënësve tanë në aktivitetet kombëtare siç është Albanian Model United Nations, është prova që Lezha Academic Center është çelësi i suksesit për brezat e rinj të qytetit tonë. Ndërsa vitet kalojnë, shkolla rritet dhe ndryshon çdo ditë, përmirësohet dhe mëson bashkë me nxënësit e saj, pa lënë pas edhe komunitetin, sidomos shtresat në nevojë. Projekti me familjet e komunitetit rom është një tjetër krenari për shkollën tonë, pasi që nga tërmeti i 2019-s, 10 nga këto familje janë mbështetur financiarisht dhe jo vetëm nga komuniteti dhe familja Lezha Academic Center. Është kënaqësi të shohësh persona nga komuniteti rom të përfshihen vullshëm në nismën e shkollës dhe kishës guri themelit për shuarjen e analfabetizmit. 10 nxënës të moshave të ndryshme nga ky komunitet janë bërë pjesë e klasave për mësimin e shkrimit dhe leximit, ndërsa emocioni që përjetohet kur shikon lumturinë në sytë e tyre, kur arrin të shkruajnë emrin e tyre apo të fëmijëve të tyre, është i papërshkrueshëm me fjalë. Si një çift që e kanë provuar emigrimin edhe në kushte të vështira, çifti Shahini me mbështetjen e donatorëve nga Amerika dhe Mexhër, ju është gjendur pranë edhe familjeve afgane të akomoduara në Shëngjin. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe bashkëndarja e kohës mes të rinjve dhe anëtarëve të komunitetit afgan e atij të Lezha Academic Center i ka dhënë shkollës sonë mundësinë për të quajtur një familje që mbështet familjet në nevojë, që përkrah shtresat e varfra dhe që në rrugën e Zotit ajo është e patundshme. Të marrësh kurajon e të hapësh një shkollë është përgjegjësi shumë e madhe. Shkolla nuk duhet vetëm për sot,
por edhe për nesër. Prindrit na besojnë pasurinë më të madhe të tyre, fëmijët. Të gjithë ne punojmë pa u lodhur për të realizuar të gjitha zotimet e marra para prindërve dhe komunitetit ku jetojmë. Kemi arritur shumë më shumë dhe akoma do të arrijmë. Kjo shkollë është pjesë e jetës së secilit nga ne. Nxënësit që rriten këtu, i duam, i edukojmë, i mësojmë, i kritikojmë, i lavdërojmë ashtu si prindi fëmijën e vet. Komuniteti lezhian ka përkrahur shkollën Lezha Academic Center në çdo hap të saj, dhe kjo na bën që ne të gjithë të bëjmë më të mirën në përmbushjen e misionit ton themelor, që është mësimdhënia dhe edukimi i brezit të ri, që janë e ardhmja afatgjate dhe vazhdimësia e Lezhës.
I would like to share with you the impact that LAC left on me. Coming back a little older, a little stronger, and a little wiser, but always chasing the big dreams with the ambition, determination, and passion that LAC taught us. I'm continuing my studies in Canada, moving out from home, actually moving an ocean away from home, being without your family, preparing yourself to be responsible for your own life, to study, to work, and to get every other duty done yourself is something that requires big courage and persistence. If you had talked to me 5 years ago, I would never believe I could do what I do today. I was a shy girl who was never used to walk without holding my parents' hands. My journey on LAC started with an appointment in Mrs. Shahini's office, and I remember everything as if it was yesterday. She told me, in the moment you step here, you will grow up and live with big goals. One of them is continuing your studies abroad. And then everything came true. LAC prepares us not only the best way possible academically, but also socially. The staff of teachers is absolutely tireless, enthusiastic, hardworking, and well-prepared. They adapted the right way of teaching us regularly, and they always saw the best from us as students. Students of LAC have shown how prepared they are by taking first place in different competitions, Olympics, and organizations. They've been distinguished for their professional skills and abilities in Model United Nations, public speaking, science and literature national competitions. Apart from this, students of LAC never miss on any stages when it was about cultural and historical celebrations or events. We have many talented students that excel in poetry, drama, dancing, singing, playing instruments, and sports. LAC discovers these brilliant students and gives them the opportunity of extracurricular classes and clubs to teach them more and give them chances to perform, making us always the proudest. Having all these opportunities taught me and my friends that we are much more capable than we thought we were. LAC taught us the virtues of a true leader. LAC taught us to see failure as a lesson and always keep trying. And this is called persistence. LAC taught us to work with integrity, respect, and passion. And this is being a team. LAC taught us what support, trust, faith, and commitment are, and this is being a family. Today, many LAC students are studying in distinguished universities, and they are excellent students. Many of them already graduated and work in prestigious companies. No doubt that everyone is proud of the successful people they have become today. They are not only showing that they are worthy citizens of Albania, but worthy citizens of the world as well. For this, special thanks belongs to LAC and its founder, Mrs. Shahini, who took the initiative 10 years ago with humble beginnings and overcoming every challenge to bring the best investment someone can give to the society, a school. After many years in America, Mrs. Shahini came back to build a treasure in her country, preparing successful and worthy students and citizens, improving the society, and leaving an enduring influence. Personally, I aspire to be the woman she is, to be as strong and skillful that in the future to come back and make this country a better place. Thank you, Mrs. Shahini. Thank you to the amazing staff, dedicated parents, and hardworking students, because together we grow up greater. Before closing the speech, of course, I would like to let my parents know that I'm endlessly grateful and blessed to have them. Thank you for supporting me in every step, Mom and Dad. Also, I wish all the seniors the best in their new beginnings.
volunteer here. Trust me, you will need them. Blessings to everyone. Thank you so much and enjoy the evening. Mr. P proceed for Pampachara. Ye Mr. Pampachara? Pampachara is